C'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole ce soir, car cette rencontre, en fait, avec des acteurs du secteur humanitaire internationaux, des acteurs internationaux du secteur humanitaire, me permet d'annoncer un partenariat qui nous est cher, entre l'Université de Liège et l'ONG Protect Humanitarians, fondée et dirigée par Olivier Van de Castel. Ce partenariat, on me l'a présenté il y a plus ou moins un an, je pense. Frédéric Bouon, professeur à l'université, et Olivier m'ont rencontré. Et il m'a tout de suite touchée, évidemment, parce que c'était vraiment la rencontre d'abord de deux personnes, mais vous expliquerez peut-être un peu plus, une confiance qui s'est construite entre ces deux personnes et une université, et au fur et à mesure la rencontre de d'autres personnes dans cette université. Et on pouvait percevoir à quel point la mise en place de ce projet n'était pas une chose simple pour Olivier Van de Castel, et pour nous c'était peut-être plus simple en tant qu'université, et je voudrais réellement remercier pour la confiance et le projet qui m'a été soumis et qui aujourd'hui prend forme. Vous le savez, l'année 2024, et vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter ce soir, selon les Nations Unies, est encore une fois, je l'ai appris tout à l'heure, montrée comme la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires. Plus de 700 d'entre eux ont été tués, blessés, enlevés, détenus arbitrairement. Et ce sont des chiffres évidemment glaçants, puisque derrière ces chiffres, c'est des vies, c'est des engagements, c'est un immense besoin aussi, je pense, de justice, d'écoute, lorsqu'il y a une prise, une détention de ces travailleurs humanitaires qui mettent en fait leur vie au service de la communauté. Et au moment où, je le disais tout à l'heure, l'homme le plus riche du monde supprime les aides humanitaires aux pays les plus pauvres du monde, il me semble évidemment que l'urgence est vitale pour ce genre de programme, de projet et de programme, et que l'université, la responsabilité sociétale de l'université est critique. Et nous regardons ces enjeux de société, nous ne détournons pas notre regard, nous les regardons, nous nous engageons en tant qu'université dans ces trois missions, mission de recherche, mission d'enseignement et les missions de service à la communauté et aux enjeux de notre communauté et des valeurs démocratiques que nous défendons tous et toutes. Et c'est dans cet esprit que ce projet s'est construit. Il y a deux objectifs, je dirais, un objectif de recherche, d'analyse des mécanismes de violence, d'impunité auxquels sont soumis les travailleurs humanitaires, mais il y a aussi, et c'est ce qu'on appelle une recherche-action, un volet de réflexion sur les supports que l'on peut amener. Ça sera évidemment d'abord sur le plan juridique et psychologique, mais l'appel, vous verrez, est un appel ouvert à toutes et tous. Il est bien pluridisciplinaire pour pouvoir mieux peut-être former, soutenir et sensibiliser à ce travail, à ce métier qui prend toute la vie et qui est le fruit d'une passion. Donc c'est un défi grand, complexe. Nous avons une petite expérience qui date déjà de quelques années à travers la chaire Mukwege, qui traite des violences faites aux femmes et aux jeunes enfants dans les zones de conflit. Et je vois ici évidemment Christophe Depré, Adélaïde Blavier et d'autres, évidemment Frédéric Bouon et beaucoup d'autres professeurs interviennent dans cette chaire
pluridisciplinaire, international. Et l'objectif final de ce partenariat que nous inaugurons aujourd'hui, c'est bien la création d'une chaire internationale, pluridisciplinaire, à l'écoute des besoins des travailleurs humanitaires. C'est aussi leur donner la parole pour pouvoir les écouter et mieux identifier comment les sensibiliser la communauté à leurs besoins, les former et informer de leurs besoins. Voilà. Je voudrais tout particulièrement évidemment remercier Frédéric et Olivier pour leur support et leur projet qui aboutit à ce partenariat. Et je voudrais aussi rappeler que ce partenariat, cette soirée, c'est le début d'un appel à tous et toutes qui souhaitent évidemment s'engager à travers cette ONG Protect Humanitarian et notre partenariat. Merci, bonne soirée. Je laisse la parole aux acteurs et aux professionnels et tout de suite à Frédéric Bouhon. Dear Olivier and dear humanitarian workers, dear students, dear audience, I speak in English, even if most of you speak French, because one of my tasks tonight is to welcome foreign guests who don't speak our language. As a university professor, it's not unusual for me to speak in public. However, it is with a special emotion that I have the honor to talk this evening. The university is first and foremost and must remain a place for ideas, intellectual discussion, rigorous teaching and research. The fact that the university is a place of science and rationality does not mean that there is no room for passion and emotion. As researchers, we cannot let our feelings guide our research, but we can let them inspire us. We can decide to allocate part of our time and resources to questions that move us. We can hope that, driven by the energy of our emotions, our scientific ability will be able to make a difference. What I'm talking about certainly applies to the topic of this academic evening. Most of us are deeply affected by the humanitarian tragedies currently occurring in the four corners of the world. This evening will increase our awareness of the huge risks run by the ones who try to help in these situations, the humanitarian workers. What they face, Olivier van der Kasteel will soon tell you more, arouses strong emotions. We can build on these emotions and decide to start research that could provide useful answers and resources for dealing with these challenges. We are convinced that this university, ideally with other universities, we are open to collaboration, of course, will be able to develop relevant research in several disciplines that we master here and that are relevant to protect humanitarian workers. Human rights, international law, psychology are so far the focus, but other disciplines could also be involved. With the support of the rector, the board of this university decided that this made sense. We signed the convention. I thank you, I thank them for this decision that we are celebrating this evening. Before giving the floor to Olivier van der Kasteel, followed by two panels made up of humanitarian workers, I would like to take 2 minutes to look back at the history of this collaboration. While Olivier van der Kasteel was being arbitrarily detained in Iran, several members of the university, of this university, contributed to demonstrations and other initiatives aimed at obtaining his release, which finally, happily,
took place in May 2023. Last April, Olivier gave a lecture in my invitation as part of the human rights course I teach to the students of my faculty. His talk was on law and humanitarian action. He also explained to the students the goals of his non-profit organization, the first stone of which had just been laid with the support of King Baudouin Foundation. It gave me the opportunity to get to know a wonderful personality. I have no doubt that you all feel sympathy for Mr. Van der Kasteel. Getting to know him a little allows you to discover his discreet commitment to others, his quiet strength, his gentleness, and his modesty. Olivier has chosen to put aside what happened to him in Iran, which he does not wish to talk about, and which is not in itself the topic of this evening, because Olivier is much, much more than a victim. He has decided to focus on the future, on helping others who experience similar incidents. His enthusiastic nature was contagious and pushed me to contact other colleagues who could provide support. In addition to the attention of the rector, that I have already mentioned, Professor Christophe Depré, who teaches public international law, and Professor Adélaïde Blavier, a psychologist specialized in trauma, quickly embarked on the adventure to bring their respective abilities. These colleagues will deliver the conclusions at the end of this evening. Meanwhile, we will listen to Olivier, who will explain to you better than me why we are here tonight and how serious the situation is for humanitarian workers. His speech will be followed by discussions organized in the form of two panels. The first will give you the opportunity to hear testimonies from several fields: Palestine, Ukraine, and Sudan. The second will focus on the protection and support that can be provided as a solution. I would like to thank the many people who helped prepare this evening: Didier Moreau, Estelle Portasso, Marie Liégeois, Marie-Noël Chevalier from the University of Liège, Églantine Deluz and Sarah Negrandis from Protect Humanitarians. And thank you, members of the audience, for coming in such large number this evening. I hope that it will enable you to share both the emotions aroused by the questions we are dealing with and the scientific rationality of the answers that can be given to them. I now hand over to Mr. Van der Kasteel, Olivier, founder of Protect Humanitarians. Bonsoir. En parlant d'émotion, j'en ai déjà eu un peu. Merci à toi pour ton mot, Frédéric. Madame la rectrice, chers membres de la communauté académique, chère Adélaïde, Frédéric, Christophe, chers collègues humanitaires, chères familles, amis et sympathisants. Tout d'abord, merci. Merci d'être là, nombreux, nombreuses, en sympathie et empathie avec les acteurs humanitaires, en solidarité à leur écoute et à l'écoute de leurs besoins. On me disait Liège conviviale et ardente, ça ne s'est pas démenti. On était étonnés, je pense toute l'équipe organisatrice, du nombre de personnes qui voulaient assister ce soir et du fait qu'on devait à un moment donné limiter le nombre de réservations. Merci en particulier à l'université, à sa rectrice
Madame Nissen pour le formidable accueil dans ces magnifiques lieux, et en particulier à toute l'équipe qui a permis son organisation conjointe entre les équipes de l'Université de Liège et de Protection Humanitarians. Je vais introduire la soirée donc, en 3 temps. D'abord, vous décrire l'urgence qui nous rassemble, une nécessité également, et enfin les solutions que nous souhaitons mettre en avant. Avant cela, peut-être quelques mots plus personnels. Vous m'excuserez si je m'arrête de temps en temps. Merci. C'est simple, mais c'est difficile à dire, pardon. Donc, la vie est un miracle quotidien. Mais parfois, elle exige de nous de faire front à l'injustice. Et donc, je voulais juste vous dire que c'est dans la cave qui me servait de cellule que Protection Humanitarians est né. Ma activité aura duré 456 jours. Ça fait beaucoup de temps à s'occuper seul. Et donc, ça a été pour moi un outil de me mobiliser sur ce projet, d'y réfléchir, de le développer et de m'y accrocher comme à une bouée. L'ASBL Protect Humanitarian, c'est donc d'une certaine manière enfant du désespoir, mais aussi surtout une pulsion de vie. C'était l'espoir que je tenais, que ma carrière, ce que j'avais fait, ne se terminerait pas là. Plus compliqué que ce que je pensais, pardon. Et donc c'était une manière pour moi de transcender quelque chose de profondément individuel et difficile, douloureux. On appelle ça la torture psychologique, en une action collective, mobilisatrice, pour une mission que j'estime essentielle, celle de renforcer la protection et le soutien psychologique et l'aide légale aux humanitaires nationaux qui font tous les jours, aujourd'hui et malheureusement encore demain, face à la violence. Car quand littéralement on vous a tout pris, il nous reste toujours le mental. C'est ce que Viktor Frankl décrivait comme la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude face à l'épreuve. Je sais que mes bourreaux ont voulu briser mon élan. Et qu'il y avait une volonté, je pense aussi, de faire que je me taise face à ce que j'ai subi. J'ai choisi d'être ici devant vous, plutôt résolument comme un entrepreneur de solutions, comme je l'ai toujours été. Fidèle donc à mon engagement et plus déterminé que jamais. Alors, la deuxième partie sera plus simple, car je me réfugie un peu derrière mes collègues humanitaires et les statistiques. Quelle est donc l'urgence qui nous rassemble ce soir? Vous avez ici, sur ce graphique, les 25 dernières années, les victimes humanitaires, hommes, femmes, qui ont été tués, kidnappés ou en détention arbitraire, ou blessés. Le total est une alarmante augmentation. Comme je le disais tout à l'heure, 2023 était déjà un cap et un seuil qui était inquiétant. Vous voyez que 2024 était pire. Et malheureusement, le secteur humanitaire est plus préoccupé que jamais que cette tendance continue. Il est important de rappeler que c'est par manque de solutions diplomatiques face au conflit, que c'est aussi face à l'augmentation des catastrophes climatiques,
que plus de 300 millions de personnes sont estimées en besoin urgent d'aide humanitaire. Ce n'est pas théorique, c'est concret. Dans ces contextes, les humanitaires, hommes, femmes, continuent de s'engager avec courage pour fournir une aide souvent vitale. Et même si ce besoin d'entraide est universel, nous devenons de plus en plus victimes nous-mêmes. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des collègues, des parents, des amis. J'en mentionnerai ici juste 3 que nous avons pu rencontrer et assister au travers du projet. C'est Mikola, qui est volontaire ukrainien de l'ONG Proliska, qui est membre de l'alliance que représente Mila ici ce soir, qui a été ciblé par une attaque de drone russe en Ukraine le 7 mars dernier. La Russie ayant malheureusement perfectionné ce qu'on appelle les attaques double tap, ce qui veut dire qu'on frappe une première fois les infrastructures civiles, on attend que les secours et les humanitaires arrivent et on frappe à nouveau. L'objectif étant de briser les solidarités. Nicolas a frôlé la mort et nous sommes heureux de soutenir modestement sa revalidation. C'est Olha, qui est soudanaise, qui est collègue de Mokhtar ici présent, qui a été victime d'un incident alors qu'elle se rendait dans les camps de réfugiés. Nous avons pu, encore une fois très modestement, soutenir son traitement médical. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 3 jours. Qu'elle soit ici remerciée pour son service. C'est enfin Alberto, qui est aujourd'hui encore détenu arbitrairement au Venezuela, employé de Humanité et Inclusion. Depuis plus de 5 mois, il est sans contact de sa famille, dans des situations très similaires à la mienne. Nous soutenons ses amis, sa famille et son avocate qui se battent pour qu'il retrouve la liberté. Je vous invite par ailleurs à signer la pétition qui demande cette liberté sur nos réseaux sociaux. L'urgence est donc là, plus de 700 humanitaires en 1 an, une augmentation de 126% les 10 dernières années, plus de 500% d'augmentation, depuis qu'on compte modestement ce genre de chiffres. Chacune de ces vies est importante, parce que chaque humanitaire tué, blessé ou en captivité est une solidarité de moins pour les populations en besoin. Quelle est donc, en deuxième partie, la nécessité? Pour nous, elle est de déconstruire aussi la perception qu'on a souvent en Occident, que les humanitaires sont des expatriés. Rien n'est plus faux. L'essentiel des acteurs humanitaires sont locaux et nationaux. Le soutien international ne vient que partiellement renforcer les solidarités locales actives. Je prends exemple des dramatiques inondations qui ont frappé Liège. Ce sont les acteurs locaux, les communautés, qui sont en première ligne et répondent aux besoins. La situation est exactement identique dans des pays comme le Soudan, l'Ukraine ou la Palestine. La violence donc touche de manière disproportionnée, comme vous le voyez, à 97% les équipes locales. Et cette statistique n'a fait que de se renforcer. Il y a une dizaine d'années, on en était à 90%, maintenant 97%. Et paradoxalement, ce sont les acteurs de première ligne, ONG locales et nationales, qui sont les plus exposés, mais aussi les moins protégés. Quand on est acteur local, on n'a pas une protection consulaire, par exemple. On a moins d'exposition ou d'exposition médiatique qui peut mobiliser. Mais on est également moins outillé à faire face aux incidents quand ils arrivent. Donc on est face à une inéquité, un système international, ONG et Nations Unies, qui a développé, protocolisé des formes de soutien efficaces pour leur personnel à titre préventif et de réponse post-incident. Et de l'autre côté, des acteurs locaux, pourtant plus exposés, mais qui n'ont pas suffisamment accès à ces savoirs, à ces pratiques,
à ces formations, à ces outils. Et c'est là le cœur de notre mandat et des solutions que nous proposons. Et pardon, j'ai passé le slide sur les contextes. Pour vous dire aussi que les chiffres dont j'ai parlé, 771, se retrouvent dans des contextes variés. L'actualité nous ferait penser à Gaza, à la Palestine, à l'Ukraine. Je pense qu'il est important de mentionner que le Soudan et le Sud-Soudan, à eux seuls, sont quasiment équivalents au nombre de victimes en Palestine. Ceci pour dire qu'il y a cette préoccupation sur tous les contextes de la planète et sur tous les continents. Que faisons-nous donc au travers dans la SBL? Comme l'a déjà très bien décrit Frédéric, elle a démarré comme une initiative incubée généreusement par la Fondation Roi Baudouin. Elle a pu prendre son envol en tant qu'ASBL, maintenant enregistrée formellement au Moniteur belge en Belgique. Et elle s'inspire d'autres initiatives de protection pour des métiers exposés au risque. Vous penserez à Reporters sans frontières, qui se mobilise pour les journalistes en détention ou qui mobilise des moyens financiers et techniques pour leur venir à l'aide. Vous pensez à Amnesty International pour la défense des droits humains. Nous tentons petit à petit de mobiliser des ressources pour accompagner les acteurs humanitaires et en particulier les acteurs locaux, notamment sur le volet de la santé mentale et du soutien juridique. Au niveau de ce qu'on fait concrètement, nous avons un fonds d'urgence qui est hébergé par la Fondation Roi Baudouin, qui nous permet de venir en aide à des cas concrets, tels que ceux que j'ai pu décrire. Nous avons ensuite un travail que nous axons sur la santé mentale et le soutien psychosocial et l'expertise légale, sur lequel nous attendons beaucoup du partenariat avec l'Université de Liège et toute autre université et organisation qui souhaiterait contribuer à ces expertises. Et nous avons un pôle advocacy ou plaidoyer qui vise à, comme ce soir, faire du bruit, faire savoir, dire que cette situation n'est pas acceptable et sensibiliser l'opinion publique ainsi que les décideurs. Je ne vais pas répéter les remerciements de Frédéric aux équipes organisatrices. Je vais répéter par contre les remerciements pour ceux qui ont fait le déplacement parfois de loin pour être parmi nous ce soir. Tout simplement parce que nous pensons, et c'est au cœur du projet de Protect Humanitarians, qu'il faut avant tout écouter les acteurs locaux, leurs besoins, leurs capacités aussi de résilience et comment nous pouvons les soutenir. Et donc merci du fond du cœur à tous les panélistes d'avoir fait le déplacement jusqu'à Liège ce soir. Je conclus en répétant qu'il est urgent de protéger celles et ceux qui protègent, celles qui protègent notre solidarité et notre humanité dans les crises et les conflits, qu'il est nécessaire de renforcer les solidarités locales car elles existent, mais qu'il faut améliorer l'équité, la justice et la pérennité de l'action humanitaire. Et enfin, que les chiffres peuvent être difficiles, mais que les solutions existent. C'est une question de les rendre accessibles, inclusives, adaptées. Je termine en disant que notre collectif, qui démarre depuis 1 an et qui progressivement s'élargit, est une force. C'est un espace de partage, c'est un outil d'action. Et je remercie fortement l'université de continuer ce chemin avec nous et vous invite toutes et tous à soutenir, comme vous le pouvez, ce mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, pour d'abord le témoignage personnel qui nous a tous beaucoup touchés. Merci d'avoir accepté de partager ça avec nous. Et puis, merci pour cet exposé général, ces chiffres qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la soirée, pour pouvoir aller plus loin dans la discussion. We now open
the first panel, and I invite Milan and you also, Mukhtar, to join us and take a seat. So we have entitled this first panel, Testimonies from Field. You come from different fields, experiencing major crises. Milan Leonova, you have traveled from Ukraine, which has already been at war for 3 years. You, Mukhtar El-Sheikh, you come from Sudan, and will tell us about a situation less well known to most of us. We also wanted to have a testimony from Palestine. Mr. Imad Abu Haissa wanted to be with us tonight, but couldn't take his flight yesterday for administrative reasons. He couldn't get his visa, unfortunately. But we will hear his testimony through a video. My first question to each of you is the following one. Could you please describe the situation of humanitarian workers in your country of origin and illustrate with some examples of challenges you face? Milan Leonova, you started your career as a journalist and then moved into communications and have 20 years of experience in this field. Now you are director of the Alliance of Ukraine Civil Society Organizations. This alliance currently unites 16 Ukrainian organizations and serves as a think tank, dialogue and advocacy platform that promotes localization in humanitarian response and recovery. Before I let you speak and give an answer to this question, I'd like to read a few lines from a longer text that you published recently on social network, if you allow me to do that. It may serve as an introduction for the audience. Explosions, explosions, explosions again. You never know where the next missile will strike. You're powerless against its brute force. Rescue teams rush to neighborhoods hit. More blasts, consecutive, relentless. You exhale, grateful to be alive. Then pain sets in, knowing debris has fallen somewhere. Explosions, explosions, explosions again. Milan, I stop talking and we listen to you. Thank you, Frederic, for these evidences of my life. Thank you, Olivier, for these invitations. Dear audience, thank you for this really kind support, because it's really amazing to see you here and you want to listen about war. Actually, I would never want to hear, but thank you so much. You are listening, and for us, I think for country where we have war, it's really so important to have people who are ready to listen, and not only listen, but respond and help us with solidarity. Yes, Ukraine, this is more than 3 years full-scale invasion, but more than 10 years just war itself. And me, I did not want to be humanitarians as many my colleagues, thousand and thousand people. And this was just our response because this brutal power, and that's why just we want to protect ourselves, our family. I really have gratitude for all countries who really support our people. More than 3 million people left Ukraine, and 13,000 people died, 600 children, and around 50 humanitarians, people who support peoples, and even more
volunteers. And I think we can calculate it only after war, but now we understand that more than 100,000 soldiers died as well. So can you imagine just one city disappeared in one moment. I just want to ask you just for a moment, just keep silent and share the warm things and thoughts for these people who lost their really loved ones, their relatives. Thank you so much. And this is really important for us to feel your solidarity. And in Ukraine, as I mentioned before, we didn't think, you know, like before war, I just actually developed my course about negotiation and about peaceful like solution for conflicts. And this is really iron of fate when now I should be in this such beautiful place and speak about war. So, but yeah, I think it's very important to have this big community as humanitarians. And when war started, a lot of people came to Ukraine, UN, NGOs, and different organizations who wanted to support our people to survive. And I think these 3 years, we as Ukrainians, we just running, and I know such people who became humanitarians. This is IDPs, this is refugees. They lost everything in Donbass or in other areas because we have 3,000 kilometers of front line. But even in our capital or because Ukraine is quite a huge country and every city now could be target. So everywhere you could feel breeze of war with just drones, with rockets, and every night we have shelling, we have these attacks. After ceasefire, when they talked that they want to stop and they want to have like peace, even more we have attack for civilian infrastructure. And always humanitarians here and try to support, try to help these people. And that's most worried and weird thing that sometimes when you came to this place where you should support, they want to target it twice. So when these people come together and have this response, you could die immediately. Red Cross community who are here, like first responders, rescuers, just medical, support. Everyone knows that when they come to this space, that could die. And this is our choice, just stay in our country. And as I mentioned, 3 years we're running, and I think the main issue of our humanitarian community, this is try to think about ourselves. Because we are thinking it's not enough. It's still not enough, and we need to support. We have a lot of people in need. Can you imagine, we have 12 million, even more people in need who lost everything, and we need to respond. And that's why we can't stop. We can't stop support. And every night we have shelling, as I mentioned. And in my house, the most safe place, this is corridor or bathroom in other apartments. Because 3 walls, this is your just safe border. But you can't be sure that in the just next minute you will save, because as you read my testimony, you don't know. This rocket, this is really brutal energy and brutal power. And for us, it's super important when humanitarians should be protected as international partners. As Olivier just told about this statistics, yes, mostly this is national and local people who died. And for us, it's super important
to support, advocate, and fight for same conditions for everyone. We try to ask to hold the word that all people just want to do their professional duty, and we are all humanitarians. We don't need to think about local actors as a implementing partner, and they should be there because they're citizens, so they don't need anything, because they just need to support our relatives, our families. So that's why for us it's super important to be in touch with the biggest community and that actually protect humanitarians. This is our step to keep in touch with global wisdom, because we really have a lot of countries in need. And this is our hand to other country, but as well it's like shaking, because this is exchange of experience, and this is our just space to give support to each other. I really love to have here people from Sudan, people from India, people from all over the world, from Syria, and because we are not alone. We are not only victim, only in one country, and we need to go out from our bubbles and try to understand how to strengthen each other, how to build such ecosystem which could change everything. Because I think this is the most important thing, what Olivier mentioned. We need to support people who support people. We need to think about all professionals, like about human beings as well. Thank you so much. Thank you very much, Mila. I think even if we hear about Ukraine almost every day, most of us don't realize how life is on a daily basis. So thank you for this sharing. I now turn to Mukhtar El Sheikh. You are a prominent Sudanese youth activist from Khartoum North, where you play, among other responsibilities, a crucial role as a member of the emergency response rooms. Your work involves coordinating vital relief efforts and fundraising initiatives. You are deeply committed to volunteer safety and actively advocates for those facing risks in conflict areas and beyond. So we immediately see the link with your project, Olivier. Mukhtar, as I did with Milan just before, I would like you to describe the situation in Sudan. I think we don't hear a lot about your country, and you would like to learn about it. Thank you, Frederick, and thank you, Protection Darian and University of Leeds for giving us this slot to let the voices of my colleagues out and to hear what's happening in Sudan. Sudan is basically the biggest world humanitarian crisis happening now. More than 25 million of my people facing famine. 25 million of my people facing famine. More than 13 million are displaced. More than 5 million have been refugees in the neighboring countries. The situation is like, I can't describe it actually. How worse is it? Now we're in the third year of the conflicts, and the country was actually sharing hopes with, before the conflict, was sharing hopes of democracy for the different nations after the revolution of 2018. That was the idea and the feelings, like we're here to build a new country after 13 years of regime,
And suddenly it's just a conflict like this. And for the situation, it's just, I've been there when the conflict started. I witnessed I stayed like more than 8 months and then displaced to another state from my house and with my family, and then displaced to another neighboring country. And still, yeah, I'm a refugee right now. And not stopping thinking about how can I help my communities. Still volunteering with the emergency response rooms. Maybe I can give a little brief about the emergency response room for the people who didn't hear about it. It's a huge network of volunteers and social movement. We actually use the network that we had there in the revolution time. And it's a non-registered organization. Our structure is basically decentralized and consists over than 600 ERR group who are responsive to needs. We are from the community itself, working for them with the constitution. And I'm so proud to say with all of these situations, we made 3 general assemblies for the emergency response room in such situation. What we do is basically giving all of the essential life-saving work as assistant to identification, safe routes, and mass evacuation for the people in the hotspot areas. Food assistant we bring this brilliant idea, which is something inside the Sudanese community, these solidarity feelings, they shared everything with themselves. So we come with the communal kitchens. Now we're operating more than 1,000 communal kitchens among the different states in the country. And the fact that we are able to reach a critical area and to respond flexibly where no one else is doing to access challenges, of course, from colleagues in the international organization or the UN agencies. Doing this at a fraction of cost, and most importantly, as we are community members, of course, the community, we have the community acceptance as accountable to them, of course. And however, our actions are not visible, not formally tracked, as we don't have a formal heavy system. Sharing sensitive information can put us at risk, which means we are not being recognized for our efforts, which means that we are then not invited into decision-making spaces, which is a different agenda than this now. But yeah, localization agenda, it's a fancy word to say, but it's hard to proceed, of course. And for the safety of my colleagues and the volunteers, we're working in a location which are the most volatile, hard to reach location. No other actors are there, but we are from the community, as I said. We negotiate access through our local networks, wherever they are, and we have a strong connection to try and help as no one is. However, this is coming at risk to us. What's happening? Detention, arrest, torture, rape, misinformation campaigns, being deemed as a collaborator for the other warring faction. Despite this, we still want to help our communities, and we're still doing that. We lost more than 82. Ula was the last one. 82 colleagues in the last 2 years lost their life while they're giving the assistance to their families, their neighbors. 6 of them actually was a direct consequences of sexual gender-based violence from the warring parties. Thousands have been arrested. Many are just disappear till now. This is the situation, Frederick, and
also colleagues outside the country who, just like me, trying to help and advocate, fundraising, whatever, they're also facing a risk outside the country. And here I can mention my colleague Ma'ab Labib, who was actually responsible for the case management for the sexual gender-based violence. She's been doing that bravely for not only the Khartoum state, but for all of the states among the country, for free, of course. She's been in one of the Gulf countries, and she got arrested twice while she's doing that, because I guess the country didn't like the reports coming for one of the warring parties. But at the end, this is also a risk that being faced for our colleagues also outside the country. And yeah, there is a lot of stories for brave young men and women lost their life while delivering this aid, while helping their communities. And yeah, over to you, Frederick. Thank you very much. As I told you earlier, our intention was to have one more guest tonight, Mr. Imad Abu Saira, of Palestinian origin. He couldn't obtain a visa to travel, but he was kind enough to record a short video in which he offers us his testimony remotely. Before to listen to it, let me point out that Imad worked for 22 years as ICRC protection of civilian population officer in Gaza. Hello everyone, my name is Imad, a Palestinian from Gaza. I am honored to be here and share my experience as a former humanitarian worker. I sincerely thank Protection Humanitarians for granting me this opportunity. For 22 years, I served with the International Committee of the Red Cross as Protection of Civilian Population Field Officer. My responsibilities included monitoring the military operations around the clock and assessing their impact on the civilians, properties, and medical mission. Identifying and documenting potential violations of international humanitarian law. Meeting victims and their families to collect testimonies for the purpose of documentation. Providing emotional support rather than tangible aid. Offering empathy, solidarity, and hope to those affected. Coordinating safe access for the Palestinian Red Crescent Society, the true heroes in times of war, ensuring medical evacuations despite overwhelming obstacles. Navigate intense workload, stress, and frustration, especially during urgent rescue operations, requiring coordinations with the conflicting parties, mainly the Israeli Defense Forces, to secure green light approvals for the movement and operations of International Committee of the Red Cross, the Palestinian Red Crescent Society, and the rescue team. And hereafter I will mention two stories during my work. I received a phone call from a desperate father, crying, holding his wounded child, begging for help. We initiated the coordination for the National Society ambulance team. It took so long time. We received red light under the allegation that there is ongoing clashes, which was not true. I kept the phone open with the father to give him hope
and did not tell him that the request was refused. I continued supporting him until at a certain moment the father told me, "No need. My son passed away." In another occasion, I received a phone call asking for help for medical evacuations of a family that most of them were wounded, and we received again a negative answer that it's not possible to send an ambulance. Later on, the following day morning, I read their names among the list of people killed that night. It is worth mentioning that recently, during the ongoing war in Gaza, 2 ICRC staff members were killed with their families. ICRC building was targeted twice. 28 Palestinian Red Crescent staff were killed in Gaza and 2 in the West Bank. Another 37 others were wounded. Humanitarian workers under a very bad mental condition, especially when being on duty for so long time. Until mid-November, around 200 medical workers have been killed, 87 ambulances were damaged, most of the hospitals were targeted, and many of them went out of service. In Gaza Strip now, there is about 30,000 unexploded ordnance and projectiles that are spread all over the Gaza Strip, which expose everyone to danger, including humanitarian workers. Humanitarian work comes with immense challenges: security risk, overwhelming workload, breathless psychological strain. A community starts to lose faith in our ability to fulfill our mission. Despite the hardships, I persevered, driven by the unwavering commitment to help those in need. Yet over time, the emotional toll became unbearable, impacting my physical and mental well-being. Ultimately, I choose to resign to safeguard what remains of my inner strength. There is an urgent need to uphold humanity, to protect those who dedicated their lives to humanitarian work, strengthening and respect and enforcement of international humanitarian law. Thanks to all of you. We will, of course, send our warm thanks to Imad Abu Asira for this painful but very important testimony from abroad. We will soon give the possibility to the public to ask questions if you want to. But just before this, I would like to ask one more question to our guests. We will talk about solutions later, but maybe you could already, in a few words, like 2 minutes each, tell us what are the most important and most urgent needs for humanitarian workers in Ukraine and in Sudan. Mila? Okay, I think I already started with my response, because for us it's most important to recognize that we as a humanitarians are human beings as well, and try to understand how we can survive and how we can keep our health, mental health, and this is super important, because even me, I'm just freezing. I mean, like a doctor, you know, when you just
do and do urgent things, you just become like freezy. So that's so important to stop and think about ourselves, like about human being. Last summer, I was like totally died, and what I did, I went to Auschwitz. Yeah, maybe it's a very strange solution, but then I recognized why, because when I saw this horrible place with green grass and blue sky, years and years after war, I saw that every very bad thing could have end. And for me, this is evidence, horrible evidence, gave me hope that in Ukraine we could have end of this war as well. And so we need to work with our country, I mean inside, with legislation, because we have some collision. Even we can't have insurance for humanitarian workers, and because this is additional value, and our countries see this like additional taxation, and that's why we even can't pay for insurance. So this is our really step, what we need to take. This is how we should work with our state and advocate new legislation inside country. And I'm really happy that we could connect with educational institutions, with academies, because for me it's very important to develop really high-level education for humanitarians, not only in Ukraine, but for other countries as well. And I think it's not only about knowledge, because I think this could be our appreciation for these people who died, if we could collect this painful experience and transform it to knowledge, to education, and for future generations. It could be not only knowledge, but memory about these people who died, and maybe we don't want to repeat these really horrible things again. But here we are, not only war our issue. We have pandemics, we have natural disasters, and people should always be ready to act and prepared. And that's why it's very important to have this. And I think I just want to repeat, it's really great to be in touch with community, to share this experience, because this is even some sort of empathy for us to have this communication in this beautiful place, share our experience, and we are alive. I think it means that we could feel each other and could change something. So I think this is issue that not so many places we have to share, just to sit and share safe spaces. Thank you so much. Thank you, Mila. Mukhtar, a few words about the priorities you want to highlight? Yeah, sure. In my Sudan context, as an emergency response room, which is not registered and working in a different area of control, I guess first of all we need to be recognized as an aid worker to just get at least some protection by the international laws. I'm not hoping on that too much, but it's a step. It should be done, of course. Because most of the boarding parties, in Sudan we have like 4 areas of control, 4 different areas. They're controlled by SAF, which is Sudan Armed Forces, and RSF, Rapid Support Forces, also SLM. And now it's becoming a country of militia. And there is no one actually acting with my colleagues and the mutual aid groups working from the different communities, as in they are aid worker. So there is no kind of protection.
at all for them. Second, I guess maybe it could be like they don't have even the first simple materials that could help them to do their daily operation right now. This is something that we need also to see how can we provide that for the local actors in Sudan because of the access issue. Also, of course, the psychological support. We've been like, I was chatting earlier this morning with colleagues, and I show her my stick notes. I told her like, this has been here for 4 days, and I couldn't complete my tasks. And it's a simple thing; you can do it in 5 minutes. So we're not good mentally. I'm pretty sure of all of my colleagues also, and the knowledge exchange programs, it could help because we're all coming from different backgrounds. I was a computer science guy. My industry was totally different than this industry. But now I'm spending my whole day working in humanitarian response. So knowledge exchange programs could definitely provide some protection for all of these actors on the ground, so they can know how they can protect themselves while they're doing these services in such context. That's all from my side. Thank you. Olivier, do you want to react on to any later? Okay. So now I turn to the public, to the audience. Les questions peuvent aussi être posées en français sans aucune difficulté, puisque nos participants ont des casques et peuvent donc avoir la traduction en anglais. Donc vous ne devez pas être embarrassé si vous ne voulez pas formuler la question en anglais. Le français est aussi bienvenu. On va prendre 2-3 questions, puisqu'après on a un second panel tout de même. 2-3 questions, et puis on laissera répondre. Hi. Okay. Hello. So my daughter and some of her friends are here tonight in this room, and they are studying international cooperation because they want to work in NGO, in the future. And so my question is, what kind of advice you will give to these young people who want to work with this in this kind of association or NGO? Because, yeah, okay, we have seen a lot of trouble that they can have, but can you give some hopes, I would say, or some things which are positive, actually? Because, yeah, I'm a mother, you know. Yeah. Next panel will be on solution, but... Another question, une autre question à prendre avant de laisser répondre. Ouais. Bonsoir tout le monde. Moi, je viens de Djibouti, c'est une ancienne colonie française. Moi, je suis venu spécialement ce soir pour M. Olivier. D'abord, je suis venu lui témoigner mon respect. Ma gratitude aussi, c'est un monsieur que j'ai découvert par le hasard des choses. De base, je suis réfugié, je suis là dans un cadre de protection internationale, ici en Belgique. Moi, je vous ai appelé le beau gosse de Mahnamur. Donc, il faut sourire. Olivier, vous êtes quelqu'un de courageux. Moi, je vous ai découvert par un pur hasard sur la Meuse. J'ai vu vos photos un peu affichées sur la Meuse et tout. Je me suis dit, qui est ce monsieur? Voilà. Donc, j'ai côtoyé vos photos pendant 9 mois. J'étais là, j'étais ici il y a 20 ans. Moi, ma spécialité, c'est titiller les dictateurs africains. Mais je ne vais pas parler de politique ce soir. Le thème est assez sérieux. Mais je trouve que
pour moi, je pense qu'on est issus d'une même génération. J'ai presque votre... On est nés à peu près la même année, vous à Tournai, moi à Djibouti. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai été chassé de mon pays pour ça. J'étais cadre dans une grande boîte. J'ai tout fait bon. J'étais ici il y a 20 ans. Je suis rentré dans mon pays. Je n'ai pas attendu que Bardella me dise rentre, mais je suis allé vite là. Hein. Donc sinon, moi, je suis venu vous témoigner mon respect. Vous êtes quelqu'un, on peut être fier de vous. Votre famille peut être fière de vous aussi. Le peuple belge aussi peut être fier de vous. Moi, je me suis posé une question lorsque j'étais en train de regarder vos photos. Je me suis retrouvé dans la même situation que vous, mais dans un pays libre. Moi, j'avais fui. C'était les autorités de mon pays qui m'ont chassé. Et vous, c'était les autorités de votre pays qui vous cherchaient. Et qui disaient « Libérez Olivier ». Je me suis dit « Mais waouh, qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas » en Iran. Parce que dans les pays où il n'y a pas de droits humains, où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de presse, par exemple, moi, dans mon pays, c'est Djibouti, la France est toujours là, c'est l'omerta sur les droits humains. C'est l'omerta. La France 24 ne parle jamais de nous. Moi, je pouvais rester dans mon confort. J'étais cadre dans une grande boîte, la mieux payée du pays, je pouvais, mais j'ai quitté mon pays à contre-cœur, style Colondo. Voilà. Et la phrase qui m'a le plus touché, c'était un jour où j'étais ici à Saint-Mahalambert, on m'envoie un message de Djibouti où on me dit « ta maman est en train de pleurer ». Et ma mère m'a dit « qu'est-ce que tu veux réellement ? Qu'est-ce que tu veux réellement ? Tu es dans un pays libre, tu as quitté Djibouti, qu'est-ce que tu veux réellement ?» Elle ne pouvait pas comprendre. Nous nous battons pour des valeurs. Moi, perso, je me bats pour des valeurs. C'est ce que les jeunes ont dit. Et je vais conclure par une phrase de M. Edgar Morin, dont je suis vraiment fan. Il faut retourner à l'essentiel. Il faut sauver l'humain de l'humain. Notre planète va mal, le monde va mal. Je ne vais pas parler en anglais parce que ça me rappelle trop Trump. Voilà, ça me rappelle trop Trump. Et voilà, et comme pendant toute ma vie j'ai parlé en français, je vais Merci beaucoup. En français. Merci à vous. Merci. Une dernière courte intervention, éventuellement question. Voilà, ici par là, et puis on laissera les panélistes répondre. Peut-être une petite question par rapport à l'aspect soutien psychosocial et assistance psychologique en particulier qui est développé par Protect Humanitarians, pour voir si on parle en fait d'assistance post-crise, post-conflit, donc quand le personnel humanitaire finalement est à l'abri, ou est-ce qu'on parle aussi d'assistance dans le cas où en fait la crise a toujours lieu et où il y a toujours finalement un risque pour leur vie. Voilà, merci. Okay, Olivier, maybe we will answer this last question. Milan, Mukhtar, would you like to say something about positivity, hope? I just think it's a big honor that your children want to do that, because I think this is really impressed when people with goodwill want to go to other country, like actually previous men share this experience about Olivier. This is really, I think it's a big honor, because I did not decide to be humanitarians, and I just protect my family in my country. And I just remember, you remind me a story when I'm from Dnipro, and when war started, the humanitarians came to my country and then met each other. Oh my God, we met in Nigeria 3 years ago, yeah, and with you 5 years ago in other country, you know, and I was so impressed, because the people with goodwill travel, and it's not like, fancy resort or so. This is really but this is super important work. And that's maybe it should be really this organization
which your children will soar, that it should be really privileged, and they should be really like care about their stuff, because duty of care, security, safety, and this is so important. And when you like follow these rules, you will be safe. Yes, different situation, but we build system, and this system work and could protect. So just choose. Your children should choose really right organization who care about these workers' search. Okay, I may add on that. Actually, I discovered myself again after the conflict. Helping the people is like, there is nothing good than that. Giving lives again for the people who need, who are facing such issues, such crises. This is definitely something like I will do it for my whole life after I started doing that. Although they are my community at the end, but I'm helping also a colleague from Gaza since the last 2 months. We've been researching on also another thing. So I discovered myself. And the second thing, I started my speech with maybe the revolution time. We had values. We were seeking for democracy, peace, and justice, and freedom. So I'm not taking a gun. I'm not taking a side now. I'm still holding to the values, so we can hold on that at time when this conflict ends. We're going to do something different, and we're going to rebuild the country again. So this is something definitely. All of the humanitarians should know that they're helping development and not only feeding the people. Yeah. Thank you. Olivier, you will close this panel with yes, last so, words. No, just to say, pardon, je vais répondre peut-être en français. Je pense que la première question, et c'est la question pourquoi les gens s'engagent. Je pense que s'engager, moi, pour la solidarité, ça peut se faire au national, au local, à l'international. Je pense que la question des motivations des travailleurs humanitaires et travailleuses humanitaires est quelque chose qui n'est pas suffisamment d'ailleurs recherché. Je pense qu'en effet, il y a toujours la question des valeurs qui nous motivent, l'injustice, qui peut nous mettre en colère, et donc du coup on recherche un engagement qui fait sens pour nous. Je pense que, et je me mets un peu dans les souliers, parce que ça m'est arrivé beaucoup ces dernières années de me mettre dans les souliers de ma maman, d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait être d'avoir un fils qui choisit ce genre de parcours et qui en plus fait face à ce type d'incident. En tout cas, je ne vous encourage pas à ne pas soutenir la volonté de vos enfants. Je pense qu'il faut l'accompagner et, comme l'a très bien dit Mila, s'intéresser et essayer de renseigner quelles sont les bonnes formations, quelles sont les bonnes organisations qui offrent en effet des garanties minimum de soutien. Et parce qu'elles existent, premièrement, encore une fois, pour les expatriés, et tout le projet justement de protection humanitaire, c'est de mettre en davantage accès ces mécanismes-là pour les structures locales, parce qu'encore une fois, les acteurs locaux et nationaux ont moins ces sécurités-là. Mais voilà, je pense que ça a été dit, je pense que c'est un beau métier, un métier qui fait beaucoup de sens, surtout dans le contexte actuel. Et pour moi, en tout cas, des gens m'ont déjà posé cette question-là depuis mon retour. Est-ce que tu regrettes? Aucunement. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton engagement? Non. Et au contraire, je souhaite continuer mon engagement, mais différemment. Maintenant, je ne suis plus sur le terrain, mais j'essaye d'aider au travers d'un projet des gens qui continuent à se mobiliser pour les autres. Et peut-être pour répondre à la dernière question, sur la question des
de quand est-ce qu'on, si j'ai bien compris, quand est-ce qu'on peut soutenir en termes de soutien psychologique les travailleurs humanitaires. Si on se focalise sur les 97% de victimes, malheureusement, il n'y a pas d'après. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte que ce sont des acteurs locaux qui peuvent être des employés d'organisations internationales ou des employés de leurs propres organisations au niveau national. Et ils n'ont pas la capacité, d'une certaine manière, d'avoir un sas, d'avoir un avant et un après, comme l'ont les expatriés. Et donc, c'est justement tout l'enjeu, je pense, de creuser cette question-là et de mettre davantage d'outils à leur disposition, parce que, comme un collègue me l'a souvent dit, vous parlez de PTSD, mais nous, on n'a pas de post, on n'a pas l'après, stress post-traumatique. C'est-à-dire que le trauma, en fait, continue, et on est sur une superposition de problèmes qui vont être de l'exposition à des événements combiné avec de l'épuisement professionnel, combiné avec du trauma vicariant. Enfin, il y a des combinaisons et des couches de problématiques qui rendent le fait que, voilà, que je l'espère qu'il y aura en tout cas un vrai intérêt à creuser et à écouter davantage, encore une fois, ce dont les gens ont besoin sur les terrains. Voilà. La seule chose que je veux préciser, c'est que nous, on ne se focalise pas sur la santé mentale des populations, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui font cela. On est vraiment sur la question de la santé mentale des intervenants, qui ont cette particularité additionnelle dont Mila a parlé, qu'ils ont beaucoup de mal à parler de leurs propres besoins, parce qu'il y aura toujours quelqu'un à évacuer, il y aura toujours un incident qui se sera passé, qui sera plus important. Et le travailleur et les travailleurs humanitaires, et je pense que mes amis ici peuvent en parler, par rapport à moi, ont beaucoup de mal à s'arrêter et à respirer et à prendre des pauses. Et donc il y a tout un travail à faire auprès de ces personnes-là aussi pour qu'ils comprennent qu'ils doivent s'aider pour pouvoir continuer d'aider et d'être efficaces dans leur travail. Merci. Thank you, Mila Leonova. Thank you, Mukhtar El-Sheikh. You can now go back to the audience, and I will invite two other persons to join us, Sudhanshu Singh and Katia Sofia Perez de Matos. It's a long evening together, but we have the chance to have many very interesting people. The first panel was about testimonies from the field, dramatic testimonies. The second aims to be a bit more optimistic, as it focuses on solutions. I will firstly ask you, Sudhanshu and Katia, to outline the solution that your long experience as humanitarian workers enables you to see. The first answer to this question will be given by Sudhanshu Singh, who is an Indian humanitarian and development professional with almost 40 years of global experience. He is the founder and CEO of Humanitarian Aid International, an Indian civil society organization working primarily in India, but also seeking South-South and triangular cooperation. Until 2015, he was based in Geneva, where he was engaged in some key global processes. He has managed responses to major disasters across the Asia-Pacific region. Moreover, Sudhanshu has authored numerous papers published nationally and globally. He is a strong advocate of relocalization and decolonization of the aid architecture. Sudhanshu, so you know my question. Yes. Could you please
outline the solution. You have heard testimonies about Ukraine, Palestine, and Sudan. What can bring your own experience? Good evening, everyone. And it's very easy to talk about solutions now. The difficult thing is only to work on them. So, but I'm very happy to be here. It's a very emotional evening. We saw the lived, while sharing the lived experiences by Olivier and Mila. We saw them feeling overwhelmed, and we have very intense audience also. So, very good to be here. Before I will give two concrete solutions, what I feel. But before that, let me give you a background why I'm giving that, making those suggestions. No? Let me tell you, as it was told, that I have been working for the past 37 years. And many people are perhaps less than 37 years old. So I have a good, long years of experience. And in my professional journey, I have met a few people who have made an impact over me. Olivier is one of them, who I met, came in contact a few months ago, and he makes an impact over me because his heart and mind are in sync, no? And he means what he says. He wants to change the things, no? And that's why I want to thank all of you that when he was taken hostage, you came out on the street demanding for his rescue. And thankfully, he was rescued. But sometimes I wonder, sorry, Mukhtar, for taking your example. Had it been Mukhtar working with a local CBO, taken hostage, how many people would come out demanding for the release of Mukhtar? And that's the story of our sector. We have different values to different lives. No one would care about Mukhtar. But on the brighter side, perhaps Mukhtar would not be kidnapped. Why? Because his life doesn't have that bargaining power. So what? Let him. He's dispensable. That's the harsh reality of our sector. A lot of frontline workers are dispensable workforce. Nonetheless, we still suffer and die because we are exposed to cross-firing and so many other. If not, then extreme weather, disasters, we are exposed and we suffer or die eventually, and no one cares. The data presented by Olivier was not complete truth because many of them are off the radar. And it is not a new phenomenon. Go back to colonial time and colonialism. Sorry, I am perceived to be very provocative person. So if you feel bad, I seek apology in advance. Colonial past, if you see, this colonial period, slavery started. And during slavery, all the slaves were dispensable workforce. While transporting them through boats and ships, if many of them fell sick, it would have been costlier to transport them to offshore and get them treated. Cheaper was to dump them in the sea. So the cheaper option was exercised. And I see the same happening today, now. Giving very less value to the frontline workers. And not only in our humanity sector, if you see fashion. Fashion is decided for the world by Western companies, led by French companies. But if you have to come up with fashion garments, in Western world, you are mindful about the human rights. And maintaining human rights is very expensive. So fashion industries have been shifted to Bangladesh, where women work for a month and get less than $100, and no one cares. You will care for the same for the people in Europe, but you just shift the work in Bangladesh and then feel happy. Climate, you are very vocal about climate, and that's why you are shifting your manufacturing industries to southern countries. Let people die there. And that's the unfortunate reality. Now, coming to humanitarian sector and making my final two recommendations, the problem with humanitarian sector is that it is commercialized. And this commercialization has a history of industrial revolution in Europe. When everything was commodified by Europe through industrial revolution, nature became natural resource.
Likewise, humanitarianism was not invented after Second World War by Europe. We were always humanitarian, helping each other, but it became very commodified, monetized. If now there is a Ukraine, everyone is very happy because now we have chance to write proposals of millions and go and distribute money in Ukraine or Sudan. No? Material aid has become much more important than humanitarianism, humanitarian value, compassion, of helping each other with or without money. Now, I've taken a lot of time to, so 2 recommendations. Give equal values to every human life, and that will transform everything. And second, demonetize, decommodify the humanitarian sector. Let it be based on humanitarian values as fully human beings, not on money. Sorry, I took more time. Thank you. Thank you, Sudhanshu. You gave us the first opportunity to smile tonight. It's also important. Thank you very much. I now turn to Katja, last speaker for tonight. Sorry. Katja Matos is the mental health specialist in Red Cross, Red Crescent Movement Hub for the America region, and focal point to the integrated model of supervision and supportive supervision. You have over 15 years of experience as a clinical psychologist and as a staff counselor, as well as providing MHPSS coordination in humanitarian settings. You have a clinical background in providing direct and mental health and psychological support to humanitarian staff. You're based in Denmark today, and we would like to learn about your own experience, which is different from but probably complementary to the one of Sudhanshu about my question. Yes. Thank you. Well, thank you so much for the invitation, and it is a privilege to be here, and also to be the last one speaking, because it gives me an opportunity to listen to all my colleagues, and then to talk a little bit about my experience, and especially now in the work that I do in the Red Cross, Red Crescent, MHPSS Movement Hub. Well, my focus will be, because of my work, on mental health and psychosocial support. And when we talk about protection of humanitarians and the solutions that we are supposed to be talking now, I think the first one, it's something that it's transversal to mental health or any kind of protection, is to accept that we need to have laws, international humanitarian laws that truly protect humanitarians. That is the very basis of any security, mental, physical, or otherwise. And that is the step that we need to fight on. We see now that that is something that we need to continue to advocate. We in the movement, we continue to advocate. It's something that we do every day. Because as Himad said, and I had a whole list of things that I wanted to talk to you, but I think Himad, a former colleague from the ICRC, actually I think he explained and exemplified very well with our colleagues go through day in, day out. We have 191 national societies in the world. All our colleagues are local. They're all from the communities. And they are the ones who are always there. They don't depend on fundings, well they do, but they are there. When funding or no funding, they are always there. They are there with crisis, they are there with war, they are there with emergencies, and they are there also in peacetime. And for us, it's very important that we find the mechanisms that defend them, protects them, and when we talk to mental health and psychosocial support, it is important that we have mechanisms that protect them in crisis, but also prevent. We know that our risks that are close to our heart as humanitarians, and it is our duty as organization to protect it.
And I feel very strongly in a movement also with the policy that we adopted. For the first time in 2019, within the movement, it was the first time that one of the policies for mental health and psychosocial support, there was a goal stating that it is the responsibility of the organizations to protect mental health and the well-being of staff and volunteers. 2019. I truly believe that the paradigm is changing, and that is part of the solutions going forward. And I think that we as organizations within the movement of the Red Crescent movement, but also together with other organizations, and this for us is very important, that's why we're here, to be clear and mindful of what we mean by duty of care. What do we want? What are the minimum standards that we believe need to be there so that our colleagues, humanitarians, are protected? Regardless if they are in Sudan, if they're in Ukraine, if they're in India, if they are in Denmark, doesn't matter. There are minimum standards that need to be guaranteed, and that is something that needs to be worked within an organization, but also outside. And final, from my side, because this is what we've done as a staff counselor, I think it's important also to shift the paradigm a little bit. When we did focus on the care for staff and volunteers, this is how the lingo that we use in the movement. We focused specifically for many years on self-care. It is important, fundamental, of course. It is important for each of us to know what we need to do to make sure that we are protected and that we can take care of ourselves. But that cannot be the only focus. We need to start focusing on a duty of care that goes from the policies from organizations. What are the policies that are in place? What are the mechanisms? What are the insurance that we were talking? Then what is the management of those organizations doing? How are they treating their staff? Are they taking care of them? Are they making sure that everything that is in the policies are being applied, are being implemented? And then we have our teams also. And teams are very important because even when we don't have any resources, peer support and the way that we connect to our colleagues can be a great, great mode of support. Like Mukhtar was saying, what is happening right now in Sudan also. And then individual. All these four modules need to happen together, and something that we're working towards and something that I really want to strike as solutions going forward. Thank you very much. Time for conclusion is approaching, but before I would like to ask you another question. During my first speech, I talked about the role of the university, and I would like to come back to this question with you, with both of you. How do you see the collaboration between a university like ours and the project developed by Olivier, or more generally the protection of humanitarian? Can it be seen as a modest, of course, a modest part of the solution? I don't know, maybe... You want to start? Please. Okay. And this also very close to my heart now. Lies, I hope it's the right pronunciation. Lies, French is very difficult for me. It's a university, no? Like so many other universities. And universities believe in universal knowledge. And that's a problem, no? Because knowledge can never be universal, no? Everyone is knowledgeable, no? But the challenge is, I'm just taking Lies as an example, don't take it personally, no? I'm just talking about overall knowledge production system. What happens in current knowledge production system, particularly when we get educated in a very reputed university like Lies, then most likely I'm not going to get placed in a village or tribal area or directly exposed to conflict in Sudan or Ukraine. No? Most likely we will be sitting in a safer place to work
And even if we go to the community, we will go as an expert telling the communities how to live, how to behave, and how to solve problems. And that's the problem of universality of the knowledge. So my suggestion is that how can we move from universality to pluriversality? No? Believing that everyone is knowledgeable, and how can, when we get knowledge, it converts to wisdom of appreciating others' knowledge, particularly the knowledge of the people, because no one is as experienced and knowledgeable as those who are experiencing it on daily basis. No? So this is fundamental change I would recommend. Number two, whatever we are today is not only our experience we accumulate in this life, but also the experience of previous generations. I see a lot of similarities in current time of what was happening during colonial time. I would request universities, and particularly the relationship between Protect Humanities and university, to see this correlation of the colonial past and how it is continuing differently. For example, Democratic Republic of Congo, where 6.5 million or more people are displaced today, if we are sympathetic to that, we need to understand what happened by King Leopold II during Berlin Conference from Belgium. No? And this historical rooting, to know the historical rooting is very important to understand the current problems. No? These current problems are symptoms, and we need to get back to the root causes to address it. So this colonization and coloniality, these two things, I would strongly recommend universities to examine that. History, if you are teaching history, history was always written by winners. Can we start reading the history written by losers? Because that's authentic history. And that will make us much more informed to seek solutions. This is what I recommend. Thank you. Katia, when we discussed earlier today about the question I could address tonight, you told me that the question about the role of the university was a good question, so I'm glad to listen to your good answer. Well, yes, I do believe so, because I think that when we are breaching these topics and we're talking about protection of humanitarians, talking about mental health, I believe that there are topics that need to be discussed as a community. And I believe the universities have a very deep and very important role in communities. Not only do they able to, well, they hopefully, like we were saying, you know, they are building and developing the new humanitarians of the world, which are very welcome. And they're also changing, and they are making, they're a place where we can have new ideas, we can have research, which is so important. We are so lacking research, especially on these topics. And we need research. We need research to better implement, to make sure that the programs and the activities that we are conducting with communities and with our own staff and volunteers are having the impact that we want. That we are using the limited resources we have, both human resources and also financial resources, in the best way that we can in very, very difficult situations. So I do believe that this connection between organizations and universities, it is very important. It should happen more, so that we can then actually compile everything and make sure that we bring it not only to the sphere of decision, of making advocacies, but also to the implementation in our daily work. It's a good answer. We are at the end of the second panel, but Olivier, I think that you would like to add a few words before closing it about accountability, justice. Your strongly suggestion. Yes, so maybe I'll just continue then in English. So because I think Katia covered quite well what can be done on the preventive side, but also on the response to victims when it comes to mental health and psychosocial support.
Sudanshu, in his own way, questioned to turn the table upside down and to actually listen to people in need on the front lines and to basically prioritize listening to colleagues in Sudan, in Ukraine, in Congo. I just want to add, because we talked about it a bit less in this evening, I'm sure Christophe on the conclusions will come back to the question of justice, but I want to make the link between, again, for a person, let's say, qualified as victim / survivor, there is an essential component of justice even when it comes to the mental health, right? There is something very complex to digest, which is the fact that something has happened, which is fundamentally not right, but that there is not necessarily a punishment or anything that is happening to the perpetrator. Que l'auteur des attaques reste impuni est une chose difficile pour les victimes. I think there's a lot that we can learn, again, just by listening to what we call lived experience, which basically is having the professionals to also equally consider the knowledge of victims and survivors, because I believe strongly in this partnership, and I think you were mentioning, Katja, that maybe the time is ripe now for faster progress in our sector. I strongly wish so, and I believe so too. I think that box of better care for staff and colleagues is, I think, opening. But we've waited too long, and I think the change will come faster when we give more voices to frontline workers and more voices to victims and survivors. Because institutions have a tendency too much to reproduce, maintain, not challenge status quo. And we've seen it, and I think again the parallel with the work that Liège is supporting on victims of violence already in the DRC, I think there again is important, because it is when there is this pressure from bottom up that institutions finally listen, then slowly consider that it is in their interest to start change. And I do not believe anymore that the top of the humanitarian leadership will put the focus on better staff care. It's unfortunate, but it's the case. Everyone currently is just looking at funding, because there's big funding problems. So I think the push needs to come from the bottom, which is the disposables, as you said, the frontline workers and survivors and victims. And I think this is, again, another component at the core. And last, I'll close by saying just that if we're failing humanitarian workers, we're also failing the populations they serve, right? So it's a cascading effect. C'est un embouteillage de problèmes. Si on n'arrive pas à soutenir et protéger mieux les travailleurs humanitaires, c'est aussi les populations qu'ils essayent d'aider qui ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Et je terminerai juste, I'll close with the legal component and why it's important. There are very few cases in our sector, in the humanitarian sector, where victims have actually gone to justice. There is a silencing. There is the fact that the mandate to continue the operations in the country is more, because there are beneficiaries, is more important than the fact that colleagues are shot or killed. This conversation is not happening in the organizations. I rarely has heard people sitting down with victims and explaining and having that conversation. So I think we need also to have more legal support for the people affected.
in terms of prevention, because it might protect, in terms of, because legal support to victims has a healing effect as well. And last, maybe the hardest one, but we can still hope, because at some point we will have to find a way to curve this trend, which is upward. And I think besides supporting better staff in violent contexts, another way to curb this tendency is also to try to make the cost of these actions bigger. It's a big wish. Probably the most challenging point of the whole evening. Anyway, so maybe just to close, the IHL, International Humanitarian Law, was born 75 years ago, at least the concept of it, not humanitarianism, Sudhanshu, but the Geneva Conventions. And I think, again, a lot of people say, is there a problem with international humanitarian law? Actually, no. The laws are perfectly clear. The problem is the implementation of the law, the absence of the respect of the law, and the fact that there are not sufficiently cases pushed forward through justice systems, and because justice is incredibly complicated and hard to find. I'll stop there. Comme l'heure avance et que nous allons encore entendre des conclusions, je ne voudrais pas vous retenir jusqu'à une heure indécente. Je propose de ne pas nécessairement prendre de questions, sauf s'il y en a l'une ou l'autre qui est brûlante, qu'on ne pourrait taire. C'est possible, hein, on peut quand même en prendre une, mais on ne veut pas vous retenir non plus trop tard. So can I ask my two colleagues, Christophe Depré and Adélaïde Blavier, to join the podium to deliver their conclusion. We already introduced you to these two colleagues who embarked in the adventures of the collaboration a few months ago. I just remind you that Christophe Depré is a professor of international law and notably teaches international humanitarian law, and Adélaïde Blavier is a professor of psychology specializing in the field of trauma. Thank you, dear colleagues. Thank you very much, Frédéric. Good evening, ladies and gentlemen, Madam Rector. So first, well, let us congratulate once again all the panelists tonight for all of their amazing work first, and also for courageously taking the stand tonight, which is, of course, no easy thing to do. Now, concluding in an academic perspective is certainly no easy thing to do either after such lively testimonies, moving testimonies. But the question was raised during the second panel, and it is an important question eventually at the end of this evening. What is the mission? What is the role of universities? What is even the role of science in all of what has been discussed? So I'll tell you a bit just in a few minutes about the law, about international humanitarian law, and then my colleague will tell you a bit about her perspective as a psychologist. So what I'm about to say in relation to international humanitarian law is very well known to all humanitarian actors. It's mostly intended for the general audience, and so if you allow me, I will turn back to French. Donc le droit international humanitaire a été en effet évoqué à plusieurs reprises pendant la soirée. C'est pas anodin, et peut-être qu'au fond, il faut commencer par ça, constater qu'il existe un droit international humanitaire, alors qu'il ne dit peut-être pas très bien ce qu'il veut dire. Le droit international humanitaire, c'est le droit des conflits armés. C'est un pari, un parti qui est pris en soi et qui frôle peut-être un petit peu le paradoxe, mais oui, en effet, le droit international tente de réguler la guerre. La guerre, elle est d'abord interdite par d'autres règles du droit international, mais lorsqu'elle existe, Olivier Van de Castel le rappelait un instant, eh bien en effet, depuis plusieurs décennies, les États ont pris le parti d'adopter une série de conventions, de traités, les conventions de Genève que tout le monde connaît, les protocoles additionnels, mais d'autres traités encore, pour tenter de limiter les effets, à tout le moins,
des conflits armés. Alors, évidemment, dans ces règles de fond, il y en a une de base, Olivier le rappelait à l'instant, qui est celle qui consiste à protéger les humanitaires, bien sûr. Les humanitaires sont d'ailleurs protégés en tant que personnes civiles, d'abord et avant tout. Hein. Donc il y a cette règle générale qui vise à protéger l'ensemble des civils, mais c'est vrai que le personnel humanitaire, vu le rôle tout à fait particulier qu'il joue dans les contextes de conflits armés pour justement tenter d'humaniser autant que faire se peut la guerre, eh bien, bénéficie d'une protection renforcée, d'une protection spécialisée, qui est absolument clair, en effet, dans le protocole, un protocole additionnel aux conventions de Genève. Le personnel humanitaire doit être respecté d'abord, c'est-à-dire qu'il ne peut évidemment pas faire l'objet d'attaques, mais plus encore, les États doivent le protéger activement, doivent prendre des mesures concrètes pour protéger ce personnel. Alors, ce que Olivier n'a pas dit, c'est que cette règle de protection des humanitaires, elle est là, mais c'est aussi ce qu'on appelle en droit international une règle coutumière, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des États, indépendamment de la question de savoir si les États sont partis ou pas, ont ratifié ou pas ce protocole dont je vous parlais. Et cette règle, c'est aussi un crime de guerre, c'est-à-dire qu'en théorie, à tout le moins, les personnes qui la violent peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, par exemple, devant la Cour pénale internationale. Alors, bien sûr, les témoignages de ce soir, et c'était la conclusion d'Olivier, eh bien, ils forcent largement le droit international humanitaire à la modestie, à une très grande modestie. Le droit international est parfois violé, même souvent violé en période de conflit. Et lorsqu'il l'est, en effet, l'impunité est énorme. Les espaces d'impunité sont énormes et sont évidemment insupportables pour les victimes. Alors, est-ce que pour autant il faut tout arrêter, il faut rompre avec le droit international? Ben, évidemment, vous vous doutez que je ne le pense pas, et je ne pense pas d'ailleurs que qui que ce soit l'estime dans la salle. Le droit international humanitaire, il est là. Et c'est d'ailleurs notamment parce qu'il est là que les cas de violation, eh ben, ils continuent de nous choquer. Et c'est très bien comme ça. Et il y a aussi un phénomène peut-être tout à fait particulier, mais qui est interpellant, mais qui est aussi marquant, c'est le fait que les États même qui violent le droit international humanitaire, eh bien eux-mêmes se greffent sur ces règles pour tenter de justifier leur comportement à la lumière de ces règles. Par exemple en disant qu'il y a eu un acte hostile qui a été commis par les personnes ciblées, ou en invoquant d'autres exceptions juridiques à ce corps de règles. Mais tout ceci, ça montre bien que ces balises juridiques, elles existent, et qu'elle continue, dans une certaine mesure en tout cas, de consister en un référent commun, même si ce référent est évidemment mis à très rude épreuve. Et c'est peut-être, et j'en termine par là, ce qui nous ramène au rôle des universités. Parce que oui, le droit international humanitaire, il est instrumentalisé dans une large mesure par les États, par les acteurs de terrain, les belligérants. Mais c'est sans doute précisément la raison pour laquelle les universités doivent s'en mêler, doivent s'engager sur ce terrain-là, doivent poser un regard critique pour éviter justement que le comportement, que le discours de certains acteurs eh bien, viennent finir par réussir à fragiliser cet acquis juridique qui est la protection des humanitaires en droit international. C'est évidemment tout le sens de cette soirée et de cette chaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce stade et je vous remercie pour votre attention. Merci Christophe. D'abord, merci pour ce témoignage très riche, à la fois terrifiant, mais aussi porteur. Comme on l'a entendu ce soir, le secteur humanitaire est animé par des valeurs d'engagement, de solidarité et d'altruisme. Mais il confronte aussi ses acteurs à des environnements extrêmes et des réalités profondément bouleversantes. Les travailleurs humanitaires sont confrontés à des défis propres à leur domaine, une mobilité constante, l'éloignement des structures de soutien, l'exposition directe et prolongée à des crises humanitaires et des conflits violents. Ces particularités rendent cruciale une prise en compte spécifique de leur santé mentale. Et on le voit aussi, notamment pour les locaux, on va y revenir. En effet, les travailleurs humanitaires évoluent dans des contextes où la violence, la souffrance, les pertes humaines et l'instabilité sont omniprésentes. Ils sont exposés à des événements traumatisants, à des conditions de vie précaires et à un isolement géographique et émotionnel, souvent loin de leur famille et de leurs proches. Alors la littérature a identifié évidemment de nombreuses sources de stress, la surcharge de travail, les longues heures de travail,
l'instabilité structurelle des missions, la pression organisationnelle, le manque de soutien managériel et les conflits interpersonnels. On rapporte de très nombreux problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression, le PTSD, le trouble de stress post-traumatique, même s'il n'est pas toujours en post-trauma, et le burn-out. Toutes les études montrent que la prévalence de ces troubles est largement plus élevée chez les humanitaires que dans la population générale. Alors heureusement, malgré ces conditions éprouvantes, il y a quand même quelques facteurs de résilience qui ont été identifiés. Et l'un des plus puissants, c'est la cohésion d'équipe. Le soutien des collègues et des supérieurs va jouer un rôle essentiel dans la protection de la santé mentale. Le sentiment d'appartenance peut atténuer les effets délétères du stress, tout comme un encadrement managérial bienveillant et structuré. Alors, un autre facteur de résilience, c'est la préparation psychologique, en amont des missions, mais aussi les débriefings après les missions qui vont renforcer la résilience individuelle. Enfin, et on en a parlé ce soir aussi, la perception d'une mission significative avec des valeurs qui motivent, l'idée de contribuer à un changement positif dans le monde est un puissant levier de motivation et de protection. Cette dimension identitaire donne du sens à l'engagement et aide à surmonter les épreuves. Cependant, malgré ces efforts récents, les dispositifs de soutien psychologique restent insuffisants, comme on l'a dit aussi ce soir. Beaucoup d'outils utilisés ne sont pas validés, ne sont pas spécifiques aux populations, et les différences interindividuelles et interculturelles rendent l'évaluation plus complexe. D'autres études montrent aussi que les facteurs les plus stressants ne relèvent pas seulement du contenu du travail humanitaire, mais aussi des conditions dans lesquelles le travail est exercé. Parmi ces conditions, nous pouvons citer le climat organisationnel délétère, la surcharge de travail, l'insécurité logistique ou encore le manque de reconnaissance dont on a déjà parlé. Alors, Olivier l'a dit aussi un petit peu, il existe aussi une résistance au changement dans les pratiques. Par exemple, par peur de stigmatisation ou pour ne pas inquiéter les collègues, beaucoup de travailleurs humanitaires vont continuer à faire semblant que tout va bien, jusqu'au moment où ils vont s'écrouler. En outre, le modèle dominant repose encore largement sur une responsabilité individuelle, alors que des solutions collectives sont indispensables. Face à ces constats, plusieurs pistes d'amélioration émergent. Tout d'abord, l'idée que les politiques de santé mentale doivent passer d'une approche centrée sur l'urgence à une stratégie de prévention durable. On a parlé d'ailleurs de la prévention, aussi Katia en a parlé. En parallèle, l'évaluation des risques psychosociaux doit être intégrée aux évaluations managériales et pas seulement traitée comme une affaire individuelle, mais au contraire comme quelque chose de collectif. Comme nous l'avons vu ce soir, la question de la santé mentale des travailleurs humanitaires ne peut pas être reléguée au second plan. Elle constitue un enjeu fondamental, non seulement sur le plan éthique et humain, mais également sur le plan organisationnel, économique et opérationnel. Les conséquences du mal-être psychologique sont lourdes. Des désengagements progressifs, du burn-out, des arrêts de travail, des départs anticipés, mais aussi un impact direct sur la qualité de l'aide fournie aux populations vulnérables. Ce coût humain est immense. Olivier nous a montré quelques chiffres, mais il ne reflète pas toute la souffrance psychologique qui est derrière les personnes qui n'ont pas encore été enlevées et qui sont toujours vivantes. Avec des coûts significatifs pour les organisations, remplacement du personnel, perte de l'expertise acquise, erreurs sur le terrain, dégradation de la réputation. Alors si des progrès notables ont été réalisés, il reste un long chemin à parcourir. Dans ce contexte, et là ça rejoint évidemment l'objectif de la chaire, il est impératif de développer une véritable culture de la prévention et du soutien fondée sur des données scientifiquement solides et interdisciplinaires. Cela suppose un changement de paradigme. Il ne s'agit plus de se contenter de réagir ponctuellement à des crises individuelles, mais de comprendre en profondeur les déterminants psychosociaux du mal-être. Pour cela, l'apport des universités et de la recherche scientifique joue un rôle fondamental. La recherche scientifique doit être intensifiée, soutenue financièrement et ancrée dans des collaborations étroites
entre universités, centres de recherche de différentes disciplines et acteurs de terrain internationaux. Ces partenariats permettront de concevoir des études avec des cohortes locales, dans des contextes spécifiques et pas, on va dire, centrés depuis l'Europe, donc vraiment sur le terrain, pour documenter de manière rigoureuse les effets des conditions de travail, du climat organisationnel, des dispositifs de soutien, mais aussi des différences culturelles et structurelles. Alors il est également crucial que les résultats de ces recherches soient rendus accessibles, partagés et utilisés pour adapter les stratégies de soutien à la réalité des missions et concevoir des outils d'intervention adaptés, valides et efficaces. Alors on sait qu'on peut déjà disposer de données collectées par les organisations elles-mêmes, mais souvent ces données sont dispersées, non exploitées, non publiées. Et c'est, je pense ici, avec cette création de chaire, que le moment est venu de transformer cette richesse latente en levier d'action concret, mobiliser les ressources académiques, inclure le terrain dans les dispositifs de recherche et articuler rigueur scientifique et pertinence opérationnelle. Telle est une voie à suivre pour bâtir un système de soutien durable à la santé mentale de tous les travailleurs humanitaires et particulièrement les locaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous invitons Madame la rectrice à conclure la soirée. Merci pour ces échanges. Juste un bref mot. Je voudrais commencer d'abord par remercier bien évidemment le public, mais aussi les témoins qui ont fait le voyage jusqu'ici pour partager avec nous leur expérience. Olivier, Frédéric, mes collègues. Et quand j'ai choisi en 2024, en fait au mois de mai, le thème science, liberté, démocratie, je ne me doutais pas à quel point ces trois mots associés allaient donner sens à la communauté et allaient faire émerger toutes sortes de projets et de partenariats, parfois anciens, et les mettre en lumière, comme la chaire Mukwenkwe, ou de partenariats nouveaux. Et je vois que ce soir, encore une fois, cela fait sens. Jeudi passé, nous avions pour la première fois depuis des années décidé de faire une soirée souvenir avec la même équipe d'organisateurs et le service de communication. Et cette soirée souvenir était en fait une soirée de compréhension du passé pour savoir comment agir au présent. Et on a voulu donner voix, encore le mot voix, la parole, à tous les noms que vous allez peut-être découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont gravés dans le marbre ici, dans le péristyle, qui sont les étudiants, les chercheurs, les professeurs, qui ont été tués, torturés, qui sont disparus pendant les deux guerres, mais qui ont surtout résisté pour agir. Et en fait, j'espérais fin de cette année, et on est au mois de mai, donc c'est l'année où je choisis le fil, où je propose à l'équipe rectorale un fil rouge, j'espérais aller vers quelque chose de tout à fait différent, peut-être un peu plus léger. Mais le monde, comme vous l'avez très bien dit, divague, bégaye. Et le thème, nous l'avons choisi, c'est esprit critique, audace et résistance. Et ça nous pousse peut-être davantage vers l'action, vers la résistance. On a parlé de résilience, mais on est aussi dans la résistance pour permettre à cette action humanitaire où l'émotion nous a gagnés ici, autour de l'action humanitaire,
à pouvoir travailler dans tous les pays qui en ont besoin, mais aussi à penser à ces travailleurs humanitaires qui ont aussi besoin de notre soutien et de notre compréhension pour continuer à pouvoir résister, et on résistera avec vous. Merci, et je vous accueille à prendre ce verre de partage, d'échange au premier étage. Merci et bonne soirée.